to P equal to R cos theta and Q equal to R sin theta. This is the perpendicular components of a vector. This is perpendicularization. Follow, if a vector R makes an angle theta with the x-axis, then its component towards x-axis is R cos theta and towards y-axis R sin theta. This is the perpendicular component. Clear? Suppose this type of figure. Suppose this angle alpha, this is another component. Follow, O A B. This is the parallelogram law. This type of, this is P, OA, BC, this is Q, this angle alpha and this angle beta. So this angle alpha plus beta. এইরকম যদি কম্পোনেন্ট হয়, দিস ইন প্রিভিয়াস কেস আগেরটা পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট, বাট দিস ইজ পারপেন্ডিকুলার রেজুলেশন, দিস ইজ নর্মাল রেজুলেশন. Alpha plus beta is not 90 degrees, so this is not perpendicular. If we add, follow, OC equal to, here also OC equal to OA plus AB. OC equal to OA plus AB. OA plus OB. If so, the vector OC is resolved into two vectors OA and OB such that if we add OA and OB, we get the original vector OC. So this is the another process of resolution of a vector. This resolution is not the perpendicular resolution. This component is not component only. Now from this law, if we apply এই লটাই apply করি যদি আমরা, তাহলে কি হবে, OA by this angle beta, OA by sin beta, AC by sin alpha and OC by this angle alpha. So this angle 180 degree minus alpha plus beta, sin 180 degree minus alpha plus beta. This is another equation, but this is not so important. আমাদের পারপেন্ডিকুলার রেজুলেশনটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ক্লিয়ার? তাহলে আমরা রেজুলেশন অফ একটু দেখো, আমরা ইন কেস অফ অ্যাডিশন অফ টু ভেক্টরস উই গেট অনলি ওয়ান রেজাল্টেন্ট, বাট ইন কেস অফ ভেক্টর রেজুলেশন, বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা মোর দ্যান, ফলো, দিস ইজ এ ভেক্টর, we get in this way two component, in this way we get component, in this way we get component. So when we add two vectors, we only get one resultant vector in a particular direction, but when we resolve a vector, then we get different pair of component vector. This is the basic difference between vector addition and resolution. কি বললাম বাংলাতে বলি, যে ভেক্টর বিভাজনের ক্ষেত্রে একটি ভেক্টরকে ভাঙলে রিজলভ করবে আমরা মোর দ্যান ওয়ান পেয়ার, মানে অনেক জোড়া ভেক্টর পেতে পারি, কিন্তু অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল ভেক্টর পাবো. পজিশন ভেক্টর অ্যান্ড ইউনিট ভেক্টর. ইউনিট ভেক্টর আমি ফার্স্ট ক্লাস লেকচারে আমি আলোচনা করেছি. হোয়াট ইজ ইউনিট ভেক্টর? দ্য ম্যাগনিটিউড, the vector which has both magnitude unit but it has direction. This is, follow, this is a rectangular coordinates OX and OY. In the OX direction, the unit vector I and YJ. In the x axis, the unit vector I
I cap, in y axis j cap, in z axis k cap, বাট আমাদের সুবিধার জন্য আমরা ক্যাপটা না ব্যবহার করে এমনি শুধু আই জে, অনলি আই জে কে ইউজ করব। ফলো, দিস ইজ এ কোঅর্ডিনেট পি, the coordinate of P is xy. So, OP is a vector. Suppose OP be the position vector of point P with respect to origin O. Origin O. ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি কি লিখলাম? The position vector of P. OP be the position vector of P with respect to O. O বিন্দুর সাপেক্ষে P বিন্দুর position vector হলো OP. What is the position vector? Now follow. Draw a perpendicular in this way and in this way. So this is OP. This point OP. This is OA. This is OB. What is the value of OA? OA equal to magnitude of OAX and OB Y. If we multiply a magnitude with unit vector, then that is the vector. আমরা যদি OA কে ভেক্টরে প্রকাশ করি তাহলে এখানে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, I ইউনিট ভেক্টর, and OP কে যদি আমরা ভেক্টরে প্রকাশ করি তাহলে এখানে J দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। From this law, this is OB vector. So this vector is also, so this vector OA and AP. From this triangle law, OP equal to OA plus AP. AP means OB, that is IX plus JY. Clear? So the position vector of a point P whose coordinates is XY, then the position vector of P will be Ix plus Jy. Clear? Now unit vector along OP. Follow, unit vector along OP. OP এর দিকে ইউনিট ভেক্টর কি হবে? আমি এ ক্যাপ ধরলাম, ইউনিট ভেক্টর OP ভেক্টর ডিভাইডেড তার মড। If we divided কোনো ভেক্টরকে যদি তার মড দিয়ে ডিভাইডেড করি, we will get the unit vector, that is Ix plus Jy. What is the value of OP? Root over x square plus y square. This is the unit vector towards OP. Clear? Now A equal to I x by, এটাকে যদি আমরা ব্রেক করে লিখি, y স্কয়ার প্লাস j y by, follow, x by, x value, this is the x by, that is x means OA, I into OA by OP plus j into y equal to OB by OP. Suppose this angle alpha and this angle beta. The OA vector makes an angle alpha. The origin OP vector makes an angle alpha with x-axis and makes an angle beta with y-axis. So what will be the result? OA by OP equal to I cos alpha plus j cos beta. Clear? This is the direction cosine of OP vector. What is cos alpha and cos beta? Cos alpha and cos beta are the direction cosine of OP vector. Clear? Direction cosine of OP vector. Then now cos square alpha plus cos square beta equal to 1. Follow?
cos square alpha plus cos x square plus y square, numerator denominator x square plus 1. So cos square alpha plus cos square beta equal to 1. This is the direction cosine. Okay, for 2 dimensions. Similarly, in my next class I shall discuss the direction cosine for 3 dimension. Okay, so meet you again in my next class.